சார் எங்க ரெக்கார்டிங் சுத்திட்டே இருக்கு. சார் ரெக்கார்டிங் எனேபிள் ஆயிட்டு சார். ஓகே சார். ஸோ இது வரைக்கும் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஷாஃப்ட் சப்ஜெக்டட் டு கான்ஸ்டன்ட் லோட்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். கான்ஸ்டன்ட் லோட் அப்படின்னா லோடோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும், டார்க் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும், பெண்டிங் மொமெண்ட் கான்ஸ்டன்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருப்போம். ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன் டுடேஸ் கிளாஸ் த டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா சப்ஜெக்டட் டு கான்ஸ்டன்ட் டார்க் கான்ஸ்டன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி கிளாஸஸ்ல பார்த்தோம். ஆனால் உண்மையிலேயே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்க்கோட வேல்யூ 1000 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம 1000 சொல்கிறோம். ஆனால் 1000 இருக்குமா அப்படின்னா எல்லா டைம்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 இருக்கா. தேர் மே பி ஃப்ளக்சுவேஷன். டார்க்ல ஃப்ளக்சுவேஷன் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத நீங்க ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இதில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரியில் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா, லோடு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா, நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்சன் தான் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீ 70 kg. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலில் இருக்கும். ஓகேவா, பைக் போகும்போது டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மெயின் ஸ்பீடில் மெயின்டைன் ஆகும். ஸ்டாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டார்க் என்ன ஆகும், கம்மியாயிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ த டார்க் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் மெயின்டைன் ஆகுது, அப்புறம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. இதே மாதிரி தான் மிஷின்ஸ்லையும். இப்போ ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் டார்க் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஸ்பீட் பிரேக்கர். ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருது அப்படின்னா நீ மீன் ஃபோர்ஸில் போயிட்டு இருந்தாலும் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், ஸ்லோ பண்ணுவேன். ஸோ ஸ்டார்க்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேஷன். உன்னோட வெயிட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா, சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி இறங்கணும், உன்னோட லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் டார்க் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் த பெண்டிங் மொமெண்ட். அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை சம் ஃபேக்டர். நம்ம எப்படி இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். எதோட மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னோட ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் டீயோடையும் பெண்டிங் மொமெண்ட் எம்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் டீயோடையும் பெண்டிங் மொமெண்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னா ஐ வில் get the அந்த எஃபெக்ட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐம் கோயிங் டு டிசைன் தி டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண போறோம். ஸோ இதைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டிக்யூ ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது கம்பைன் ஷாக் அண்ட் ஃபெட்டிக்யூ ஃபேக்டர் அப்படின்றாங்க. இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மல் வேர்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். இப்போ உங்களோட பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக்கில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் அதே 7.21 பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a column. ஓகேவா, மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஓகேவா, மேலே இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஷோயிங் யூ டைப் ஷாஃப்ட். என்ன ஷாஃப்ட், ஸ்டேஷனரி ஷாஃப்டா இல்லை ரிவால்விங் ஷாஃப்டா? ஸ்டேஷனரி ஷாஃப்ட்னா ஷாஃப்ட் சுத்தாது, ஓகே, ஸ்டேஷனரியாக நிற்கும். ரிவால்விங் ஷாஃப்ட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அட் சம் ஸ்பீட். அப்போ கிராஜுவல் லோடா இல்லை சடன் லோடா? அப்போ வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் நீ இந்த வேல்யூ வந்து எடுத்துக்கணும். கேபி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்கோட, பினாவே பெண்டிங்மா, அப்போ கேபினா பெண்டிங்கோட ஃபேக்டர். கேடி அப்படின்றது ட்விஸ்டிங்கோட ஃபேக்டர். கேடின்றது என்னது, ட்விஸ்டிங்கோட ஃபேக்டர். ஓகேவா, அதாவது ட்விஸ்டிங் மொமெண்டோட நீ டார்க்கோட மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இந்த வேல்யூ, இந்த காலத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வேல்யூ. இப்போ சப்போஸ் ஷாஃப்டோட ஸ்பீடு கொஸ்டின்ல இருக்கு, கிராஜுவல் லோடிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீ என்ன எடுத்துக்கணும், பெண்டிங் மொமெண்டோட கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் 1.2 மல்டிப்ளை பண்ணணும், ட்விஸ்டிங் மொமெண்டோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா 1.5ல இருந்து 2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டேக் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ. மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னது 2. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 to 1.5 சொல்லியிருக்காங்க. 1.5 எடுத்துக்கோ சார். 1 எடுத்தால் தப்பா, 1.2 எடுத்தால் தப்பான்னா கேட்காத. ஓகேவா, தப்பு கிடையாது. ஓகேவா, நான் யூனிஃபார்மாக சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணும், ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும், யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுப்பா. maximum value எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, so you have to take the maximum value. So now I'm giving you a problem. Okay, ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கிறேன். லிங்கராஜ், சார். good morning லிங்கராஜ், sorry for interference. Okay sir, with your permission I'll take few minutes to discuss with our friends, our okay students. sir. Thambi, good morning to all. Good morning sir. Good morning sir. Good morning sir. Good morning man. Thank you man, good morning. I believe that things are going well for classes as per I think I've got it some inputs from our students, from the faculty too. I think to the possible extent, I think from our end, whatever support we can able to do it with respect to teaching learning process, we're doing it. I think due to this situation, pandemic situation, I think we could not able to meet. Whereas to the possible level, in all the aspects, we are trying to support you for teaching the current semester subject. So this is one aspect.
So this I think we started very long time back. I think already almost in all the subjects they completed first unit. Now they are in the second unit. You might have heard the circular a few days back about from the universities regarding the conducting of online classes. Because as out of this total strength, I think we know that almost all the students are very receptive and they are just taking the things into very seriously. For listening, I'm talking about respect to the regular classes, our online classes, and they're responding well also. Okay, I think you know very well as we are physically away from each other. Other than interacting with each other, we could not be able to understand either you are in line with your faculty classroom teaching or not. Okay, so until others you are not responding, so we could not be able to understand either you are there or physically available or not. This all the things could not be. No, it's not possible to find out. Okay, so that is the reason even faculty periodically they used to discuss with you. Randomly they ask the student to respond for the questions. Okay, so but still out of this total crowd, some batch of student, then I can say that they are not serious about their career, their life, their future. That only I can able to see. Say on this particular point, because when the faculty we received some of the inputs from the faculty stating that I think some batch of students just log into the class and they're not responding to the faculty when they raise the questions or they call for any discussion. So this is not that much healthy environment which will be helping you anyway, going to help you for your anything. Okay, that's you have to keep in mind. You know, various situations very not much that much very comfortable for everyone. So out of this entire situation, I think we are our management come forward, even taking the initiative, even before university taking the initiative on this. We are well in advance. We are taken initiative, and we are on par with the process. So now I think from today 12th onwards, I think university they given the guidelines for reopening of colleges officially. Okay, so whatever day, I think normally they will leave to the preview of this institution. They give the some of the working day limitation. Okay, so from 12th officially it will be open, and you have the last working day and the university schedule. It's very we have a very short schedule as per the university dates. Okay, so whatever hours, whatever classes conducted, starting from starting and till the last closing date, all the attendance will be taken into accountability. Keep in mind. So don't. I think as I told you, that's a set of students now. They're not taking seriously on these. So these attendance will be having the accountability each and every period, not only day attendance. As whatever we have the practice on regular classes for calculating your attendance. Okay, the period 1, period 2, 3, 4, 5 to 6 or whatever may be. We planned as of now. I think we are going with the 4 hours schedule per day. Maybe if necessary, we will based on the discussion or anything. If you want to go for extending these hours, that may be decided later. Okay, but anyhow, these hours will be considered as to calculate your overall attendance. Every period of attendance. Say example, out of 3 periods, if any students are absent for present for 3 hours periods and absent for 1 hour, then you will get the attendance for that particular 3 periods. So we have the very sophisticated Excel database, which will give you the entire clear database about you. At what time you are logging to these classes, at what time you left the class. So how many hours you attended out of 4 per day, per week, per month, everything we will get it in the fraction of second. We can be able to take the consolidated report of this your attendance. So these only will be once we will university give the guidelines to upload the attendance. These attendance only will be updated or uploaded into the portal. So don't be a little bit more what you call lighter way for attending the classes and even responding in the classes too. Okay, so those are not serious about that. Just as a friends, I think you can advise them to be regular. Similarly, even taking up the examination also. When you talk about the examination, I think we already conducted the MCQ pattern questions for your internal examinations, as we could not able to go for descriptive type. Whereas the result of this particular examination is not up to this. It's not encouraging.
So the highly disappointing performance by many of them, because even the examination also we could able to we have the tracking system. Okay, so at how much time the students will attending the for examination. So if you're giving the half an hour or 1 hour time, we can see that many of them they're just logging the examination system and just like randomly they answer the question within a few minutes. Even not even 5 minutes, they're logging out and they're completing the exam. So this is not for question paper, as we are going with the online mode. Apart from that, even the, as you know that in the descriptive subjects, faculty take a lot of pain to prepare the slides. It's not like just copying and pasting. They want to solve it and they're putting into the slide and they're taking a lot of effort. At least to the possible, they have to respond for their hard work. In the way of performing well in the examination, being regular into the class and a little bit more interactive in the class. Whenever the faculty asking you, at the moment, I think you're supposed to be answerable. Okay, so you know very well. Even if you have the kids in your home, you can see that they're sitting from morning 9 o'clock till 3 o'clock, 4 o'clock without any break. Maybe 10 to 5 minutes they're giving the break. When the small kids they have the patience to sit and watch their classes online. So we know that I think this is going to decide your career, your future. As a mechanical engineer, I think you know it's need not to brief much as you are in the third year. So don't like be like however you are a little bit playful during your first year or second year. Still, if you are continuing the same attitude, I think days are very challenging the outside. People, those I think due to the quarantine, I think many people they lost their job. Industry also facing a lot of challenges. Out of which everything this is not only for our country. The entire world they're facing the challenge. Even I think you know very well what is the status in the US, how many people that lost the job. In all the countries, you can name any country, the same situation persists there also. So to understanding about that, yes, definitely after this period, you have a lot of openings. When the industry come back to their normal working mode, I think there will be a lot of need for them. So in such cases, I think when the opportunity come to you, you should not miss out by having the what you call improper skill set within us. When company job the time is supposed to be qualified in all the aspects with good CGPA, with all the soft skills. You are supposed to have all the skills. For that only we are through the training and placement. We are taking the utmost care to give you to support you to enhance your skill set, soft skills. So it's up to you only how you are taking the things seriously. That will be depends on that only. All the things will be whatever we do from our end, from management end. That only we can able to help you. But learning process and other things will be start from your end. Okay, that nobody can come and help you, or you can replace with some assist all for your particular job or particular role. So be serious. Being a third year, I think. As I told you, this is all your days and your hours, having accountability, your attendance, everything. So skipping the class and not taking the examination seriously, because the internal mark, everything will be evaluated based on this examination performance based. Okay, so getting is a very minimum mark and other things. Try to avoid it. You should avoid it. It's not try. You have to avoid it and take little bit seriously examination seriously. So material being prepared by the faculty, it already shared with you before the exams. As soon as they complete the topics, it is available in the modules in different research centers available. One is in this Google Classroom itself, you can see the material and they have the folder. Even the faculty, many of them are sharing with your group, WhatsApp group, mail. So they're taking the almost the maximum possible extent to reach in all the modes. But I think how it is being utilized, it depends on you. So my request to all of you, it's not other thing. Even I put it as a request to all my students: be serious. So days are very tough now. So you are very comfortably you're sitting in your home. I think you don't have any. You need not to wear your shoes. You need not to touch in everything. You have all the freedom to enjoy your environment wherever you are. The only thing you have to little bit. You have academic schedule plan for 4 hours. Okay, 4 periods. So that you have to utilize in the proper way. That's my request to all of you. So be respond to your faculty, be attentive,
The attendance is very, very, very important. So at the end of the day, don't get feel that I think you have made a mistake and because of that you're going to lose opportunity other things. Okay, so don't put it or even such a kind of issues in the end of the course. So those who are not attending the class, as a friend, I think you already even I think class teachers or counselors talking with their parents. But as a friend, you also advise them to. So this is a help you're supposed to do for your friends, not the other way. So whenever things are going there, friends are one who need to bring your friends into the right path when they're deviating from normal. Okay, so try to understand all the things. Take it a little bit seriously. Once again, telling you, the days are very challenging. You have to take it a little bit seriously to understand your subjects. Get it interact with your faculty. So I believe that I think all the faculty members in our department, they are more what you call very friendly. Until the things are goes wrong, I think they're very friendly with you. Make use of this opportunity and try to learn better. Okay. I think this is a message I would like to convey to all of you. Take it a little bit serious. Again, I'm insisting the same point. Be serious on your classes. From morning, the classes start from 8:30 till 1:30. So it's very, very minimum period for your learnings. Okay. So compare with your even normal classes. Okay, we already have the plan to go with what more we can go for the laboratory and other things. Even the university also planning for how best we can support for the laboratory process. They also have the plan. Let me once they conclude, I think we'll go for that laboratory conducting of laboratory that may be online or if possible. If days are available, then we'll go with the possible extent. We'll go with the regular mode also. Okay. So this is anybody have anything to discuss or any clarification? So let me open now. I think on discuss or else I think I will. Lingraj, do you have anything or faculty members? Do you have anything to convey for your friends, your students? Sir, everything you have been conveyed, sir. They have to take IET as serious. Yeah, that's what everyone's botheration. That's only because it will be purely that mark only taken to accountability for consider to be evaluating because without any internal assessment we cannot calculate your internal mark. So be serious. Everyone prepare well. So you have very minimum portion. Prepare well and do well. And do you have any other comments, Lingaraj, with respect to this, to how their students, the classes, either they are very interactive, the sir. faculty interacting, either did they interacting or yes, sir, they are interacting, good, sir. good. In the session, they are interacting. Okay. But few students are saying they are not having mics, sir. Mic, I think mobile they don't have any problem, no? Because they are saying that we have connected to the desktop, like the something they are saying, sir. No mic, something they are saying. No, man. Few students are I saying, think sitting. not many students. We are saying only few students. Sitting in the yeah. Sitting in the digital world, I think I think more than us, I think they are very much familiar about getting the things. Nowadays, I think when mic and all, even web camera, everything, is few hundreds they can able to get it. I know our guys they spend even 500 to 2,000 rupees per day for movie tickets. I don't think so. It's a big challenge for them to make it for their learnings. ஒரு நாளைக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளேருந்து காலேஜுக்கு வந்துட்டு போகிறோன்னா பஸ்ஸு செலவு பைக்கு பெட்ரோலுக்கு போகும் வச்சுட்டு இல்லாமல் அவன் வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு வந்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ 2 நாள் காசுலேயே அவன் வாங்கிடலாம் மைக். அவன் சொல்கிற அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் மைக்கெல்லாம் எவ்வளோ போய் வந்துருப்பான், எத்தனை தௌசண்ட் வந்துருப்பாங்க. இட்ஸ் ஒன்லி ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ். கேமரா ஆகட்டும் மைக் ஆகட்டும். ஐ திங்க் தே வாண்ட் டு அன்டில் அதர்வைஸ் தே வாண்ட் டு கெட் த சொல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் அது ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெரிய இது கிடையாது. பட் எஸ் ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிச்சுவேஷன் இஸ் வெரி டஃப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஃபினான்ஷியல் ஆல்சோ. பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம லேர்னிங்ஸ்க்கு நம்ம படிப்புக்கோசம் பண்ணுறப்ப ஒரு 500 ரூபாய் 1000 எனக்கு தெரிஞ்சு மைக்கெல்லாம் வந்து அது மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. கேமரா மைக்கு, அது டெஸ்க்டாப் மைக்கு, ஈவன் கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட மேபி 800 ஹெட்செட் 80 rupees தான் சார். 80 rupees. அப்போ என்ன போய் ப்ராப்ளம்? அதுலேயே மைக் வந்தது எல்லாமே வந்தது, என்ன போய் ப்ராப்ளம்? 80 rupees நம்மளால பண்ண முடியாது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதெல்லாம் ரீசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து வேற ஒன்றும் கிடையாது. டு பி ஃப்ராங்க் அதான் சொல்லிட்டேன். அவங்கள வந்து நீங்கள் காலேஜ் டெய்லி வர சொன்னால் பைக்கில் வரோம். அங்கேருந்து ஒருத்தர் பைக் வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் பெட்ரோல் 3 லிட்டர் பெட்ரோல் போயிட்டு வரோம். ஸோ தட்ஸ் ஐ லீவ் அப் டு ஐ ஷுட் நாட் இன்டர்ஃபைன் இன் தட். பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு இதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அவனோட
For his studies, I think he's taking care of. That also is not a huge investment. Under ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபான்றது பெரிய எக்ஸ்பென்சிவா இருக்காது அவனுடைய படிப்புக்கோசரம். இவ்வளவு தூரம் செலவு பண்ணி படிக்கிறப்ப they want to get it. There is no other way. But anyway, just to let them take it a little bit seriously. அதான் அவர் சீரியஸ்னஸ் வந்தா they can find the solution. If not, then they will have the reasons. This is a problem. Abdul, Munaf, you have anything to discuss, convey? இல்ல சார், இல்ல பசங்க நல்லா தான் சார் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 4 or 5 ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் லேட்டா வராங்க. அதான் சொல்றேன், எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. மெஜாரிட்டி ஆர் they are in line with the system, but only few I think they will realize. But I think once they started realizing, things will be everything out of their control. அதான் நடக்குது எல்லா இடத்துலயும். ஸோ அது மாதிரி நடக்கூடாது சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். If not, I think they want to take the அசைன்மெண்ட் கூட போட்டுருக்கோம் சார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 75% ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க. கோஆபரேட் பண்றாங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். நல்லா தான் போயிட்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. If they are doing good, I think we are very happy more than their parents. ஆமா சார். The parents are taking the pain to pay the fees. We are taking pain to make the value for their parents' money. That's all. அவங்க பே பண்றதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. They want to understand all these things. சரி சார், பார்த்துக்கோங்க. Anyhow guys, all the best, good luck. I think again I wish you all the best and be serious on your studies. That's only I can able to convey to you as a HOD, as a professor for you. Be serious. Days are not like early days. Maybe whatever, maybe you are playful in your first and second years, leave everything. This is a time for you to understand your responsibility. So be serious to take the things a little bit seriously with respect to the academics. Whatever other things you want to enjoy, we are not going to disturb you in any point of time. But you should know how to balance both. That's more important. Okay, Lingaraj, Munaf. Thank you, sir. So, Thank you, bye to all. Thank you, sir. So now let's come to the problem. A mild steel shaft transmit 20 kilowatt at 200 rpm. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பவரும் கொடுத்துட்டாங்க, வந்து ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க. They have been given power speed. So பவரும் ஸ்பீடும் கொஸ்டின்ல இருந்தாவே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? Can anyone say? பவரும் ஸ்பீடு இருக்கு. Torque. Okay, fine. You will find the torque. Okay, surely you are going to find the torque. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it carries a central load. ஓகேவா, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா central load அப்படின்றாங்க. central loadனா அப்போ லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சென்டர் ஆக்ட் ஆகுது. அண்ட் இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட். அப்போ பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சப்ஜெக்டட் டு சென்டர் பாயிண்ட் லோட் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ பெண்டிங் மொமெண்டோட ஃபார்முலா உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரணும். WL/4 அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும். Wன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 900. லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியரிங்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2.5 மீட்டர் அப்பார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மீட்டர்ல கொடுத்தா நான் சொல்லியிருக்கேன், எம்எம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க லென்த் அப்படின்னு இருக்கேன். அப்போ 10⁻³ மல்டிப்ளை பண்ணோம் 2500 mm லென்த் இருக்கும். ஸோ டிட்டர்மைன் த சைஸ் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் இஃப் த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ்வும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது சிக்மாவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, சிக்மாவோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 56 MPa. The shaft of the shaft will be required if it is subjected to gradually applied loads. இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா gradually applied loads அப்படின்ற வார்த்தை வந்திருக்கு. ஓகேவா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக கண்டுபிடிக்கிறோம், அடுத்து gradually applied loadsக்கு you have to find the diameter. So first we will just solve normally. நார்மலாக இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க, பவர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க, W வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் லோட் கொடுத்துருக்காங்க, லென்த்து 2500 mm மாற்றிக்கோ, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன். ஓகேவா, சில கன்வர்ஷன்லாம் சொல்லும்போது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 mm, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் 42 MPa, சிக்மா 56 MPa. ஸோ டயமீட்டர் D தான் கண்டுபிடிக்கணும். டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். மொமெண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இட் இஸ் a simply supported beam subjected to center point load, ஃபார்முலா WL/4. இங்கே லென்த் 2500 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவா. ஸோ உனக்கு நியூட்டன் எம்எம்ல தான் ஆன்சர் டைரக்டாக கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி டார்க் உனக்கு நியூட்டன் மீட்டர்ல கிடைக்கும், அதையும் 10⁻³ போட்டு நியூட்டன் எம்எம் மாற்றிக்கும். தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி பிஎஸ்ஜி டேட்டா புக் 7.21 போய் ஃபார்முலா எடுத்து, ஓகே, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ தெரியும். ஓகேவா, டார்க் எம்டியோட வேல்யூ தெரியும். அதே மாதிரி டயமீட்டர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓடி அதாவது D0 மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற, DI வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0வா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அந்த ஃபார்முலா எடுத்து போடு. இப்போ கொஸ்டின்ல சிக்மாவும் கொடுத்துருக்கான். அப்போ ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட், சாரி பெண்டிங் மொமெண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் ஃபார்முலா என்ன, 1/2 ×
m plus t ஓகேவா பெண்டிங் மொமெண்ட் பிளஸ் ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் ஆல்ரெடி வெறும் பெண்டிங் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல இருந்து ஈக்குவலன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணி திருப்பி பிஎஸ்சி டேட்டா புக் 7.21 ஓகேவா பிஎஸ்சி டேட்டா புக் என்னது 7.21 போனேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஃபார்முலா பிஎஸ்சி டேட்டா புக் 7.21 ஓகேவா அந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப முன்னாடி போனோம் அதனால நான் போல ஓகேவா ஸோ போனேன் அப்படின்னா யூ வில் கெட் த சேம் ஃபார்முலா அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க 32 டிவைடட் பை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் சிக்மா வந்து சாரி எம்மோட வேல்யூ எம்மோட வேல்யூ தெரியும், சிக்மாவோட வேல்யூ தெரியும், டயமீட்டர் டி நாட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ 2 டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சா பெஸ்ட் டயமீட்டர் ஏதோ அந்த டயமீட்டர் லார்ஜர் டயமீட்டர் ஏதோ அந்த டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டயா அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் இதில் யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் சப்ஜெக்டட் டு கிராஜுவலி அப்ளைட் லோட் அப்படின்னு வருது பாரு. அந்த மாதிரி வரும்போது நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிஹெச்டி டேட்டா புக் ஓகேவா 5 அதே 7.21 இருந்து நீ என்ன சொல்லிருக்காங்க கிராஜுவலி அப்ளைட் லோட் அப்படின்னு இருக்காங்க. கிராஜுவலி அப்ளைட் லோட் எத்தனை தடவை இருக்குன்னா 2 தடவை இருக்குமா. அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஷாஃப்ட் வந்து ஸ்டேஷனரி ஷாஃப்டா ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அது நிக்குதுன்னு அர்த்தமா. ஸ்பீட் கொடுத்தா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஷாஃப்ட் ரிவால்விங் ஷாஃப்ட் அதான் ரிவால்விங் ஓகேவா இட் இஸ் ரிவால்விங் மெம்பர். அப்போ கிராஜுவலி லோடிங்ல ஓகே பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5யும் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு 1 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ டார்க்கோட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை ஓகேவா. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டார்க்கோட இங்கே பாரு ஈக்குவலன்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்னோட பெண்டிங் மொமெண்ட்டோட 1.5யும் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் டார்க்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1ஐயும் மல்டிப்ளை பண்றேன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்காத ஓகேவா. நான் நேராக அந்த வேல்யூ டேரெக்டாக அந்த ஃபேக்டரை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா. ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு 1.5 கொடுத்துருந்தாங்க, ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு 1 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூவை அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஐ ஹோப் தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா. கிராஜுவலி அப்ளை லோட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்திருக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் I'm from PhD data book 7.21. I'm finding the what is the factor ஓகேவா fatigue factor or correction factor எவ்வளோ வருது 1.5 பெண்டிங்க்கும் ட்விஸ்டிங்க்கு 1 அப்படின்னு வருது. ஸோ அதே மாதிரி தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்குவல் பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை ஓகேவா எம்மோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5யும் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டோட 1 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி யூ ஆர் டூயிங் த சேம் ப்ரொசீஜர். அங்கே என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணியோ அதே தான் அவ்வளோதான். அதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு உனக்கு ஈக்குவலன் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டோ ஈக்குவலன் பெண்டிங் மூமெண்ட்டோ கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி டேட்டா புக் 7.21 ஃபார்முலா எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா யூ கேன் கெட் த டயமீட்டர்ஸ். ஸோ 2 டயமீட்டர் கிடைக்கும். 2 டயமீட்டரில் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் டயாவோ அந்த டயாவை நீங்கள் என்னவா எடுத்துட்டு ஆன்சர் எடுத்து. ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? எனி டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹலோ No sir. ஓகே ஃபைன். தென் we are going to see இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா டார்ஷன் மட்டும் இருக்க போறதுல பெண்டிங் இப்போ 2 கம்பைன்டு பார்த்தோம். இது இல்லாமல் ஆக்சியல் லோடும் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம் ஓகேவா. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ரொம்பலாம் யோசிக்காதமா. பிஹெச்டி டேட்டா புக்ல 3வது ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு பார்த்தியா. இங்கே பாரு ஃபார்முலா டி நாட் கியூப் அப்படின்றது அவுட்டர் டயமீட்டர் 16 டிவைடட் பை பை டவுன்றது டார்க்கு சாரி டவுன்றது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஐ டி நாட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐன்றது இன்னர் டயமீட்டர் டி நாட்ன்றது அவுட்டர் டயமீட்டர் ஓகேவா. ரூட் ஆஃப் நல்லா பாரு கரெக்டாக ஃபார்முலா பார்த்துக்கோ கேபி எம்பி கேபின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்டர் ஓகேவா. எம்பி அப்படின்றது பெண்டிங் மூமெண்ட்டு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஆல்ஃபான்றது இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு காலம் ஃபேக்டர். அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது காலம் ஆக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 ஃபார் டென்சைல் லோடு. எப்பயுமே அதோட வேல்யூ வந்து 1ன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேவா. இந்த எல்பைஆர் ரேஷியோலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். நான் சொல்கிறேன் டிஃபால்ட்டு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கோ 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. எங்கேருந்து எடுத்தேன்னா அதே பிஹெச்டி டேட்டா புக்கில் கீழேயே கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஆல்ஃபான்றது காலம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு. அடுத்து பீன்றது ஆக்சியல் லோடு. அடுத்து டி நாட் டிவைடட் பை டி நாட்ன்றது அவுட்டர் டயமீட்டர் டிவைடட் பை 8 இன்டூ 1 பிளஸ் டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி நாட் ஸ்கொயர் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோ ஓகேவா. இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கு ஓகே இங்கே இருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் பிளஸ் கேடிஎம்டி. கேடினா உனக்கு என்னன்னு தெரியும். கேடின்றது இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர், எம்டி அப்படின்றது ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட். எம்டினா ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் ஓகேவா. அதாவது டார்க் டி தான் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர். அதே போல எல்லாரும் இங்க தெரிஞ்சுக்கோ ஓகேவா. இந்த வேல்யூ இருக்கு பத்தி இந்த டிக்யூ இந்த 16 டிவைடட் பை பை டவு
1 minus di by di power 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா. இது ஒன்றுமே கிடையாது. இது இஸ் நத்திங் பட் இந்த di கியூபை வந்து கீழே டினாமினேட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுதான் உன்னோட டார்க், அதாவது சாரி டார்க் டி, ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட். ஏன்னா ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னமா, ஃபார்முலா என்னன்னு யோசிச்சு பாரு. ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா π/16. இந்த வேல்யூவை எல்லாரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஓகேவா. டார்க் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னன்னா இந்த டார்க் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ மட்டும்தான். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பத்தியா, இதுல இருந்து வர்றது மட்டும்தான் டார்க். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டார்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. டார்க்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா π/16 டவ் இன்டூ, ஓகேவா, டவ் இன்டூ d0/4 மைனஸ் di/4 டிவைடட் பை d0 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் டி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எடுத்தாலும் சரி, இல்லை நான் d0, நமக்கு மோஸ்ட்லி டயமீட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, அதனால அவங்க டயமீட்டர் d0னே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் பாரு, ஓகேவா. திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் திஸ் ஷாஃப்ட், ஏ ஹாலோ ஷாஃப்ட். அப்போ ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோமா, ஓகேவா. டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து என்னென்னு டார்க் டி கொடுத்துட்டாங்க. பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ எம், அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து எம் மூமெண்ட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. சப்ஜெக்டட் டு ஆக்சியல் லோடு பி என்னென்னு, ஆக்சியல் லோடு இங்கே என்னென்னு வச்சிருக்கோம், பின்னு தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஆக்சியல் லோடு பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோ, 1.5 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிலோக்கு ஒரு 10⁻³ வரும், நியூட்டன் எம்எம்க்கு ஒரு 10⁻³ வரும். அதே மாதிரி தான் இங்கே கிலோக்கு ஒரு 10⁻³ நியூட்டன். அப்போ இங்கே 1.5 × 10⁻6 வரும். பெண்டிங் மூமெண்ட் 3 × 10⁻6. ஆக்சியல் லோடு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 × 10⁻3. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அஷ்யூம் தட் த லோட் இஸ் அப்ளைடு கிராஜுவலி. லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம், கிராஜுவலின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஸ்பீடு கொடுக்கவே இல்லை, ஓகேவா. அதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். த ரேஷியோ ஆஃப் இன்னர் டயா டு அவுட்டர் டயா. இன்னர் டயா டு அவுட்டர் டயானா என்னமா, ti/d0. இன்னர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, அப்போ di டிவைடட் பை d0 0.5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷாஃப்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 80 mm. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே பாரு, d0 இருக்கு, di/d0 இருக்கு, பையோட வேல்யூ தெரியும், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும், பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க, கேபியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே நீ பார்த்து எழுதிடுவா. ஷாஃப்ட் வந்து ரிவால்விங் ஷாஃப்ட் இல்லை, ஷாஃப்ட் என்ன ஷாஃப்ட்டுமா, ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்களா, என்ன கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின்ல ஸ்பீடு, ஸ்டேஷனரி. அப்போ ஸ்டேஷனரி கிராஜுவல் லோட் அப்ளைட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபியோட வேல்யூ கேடியோட வேல்யூ என்னதுதான் 1 ஸோ கேபியோட வேல்யூ 1, பெண்டிங் மூமெண்ட் கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான், 3 × 10⁻6 ஆல்ஃபா 1, லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 × 10⁻3, d0 அவுட்டர் டயா கொடுத்துருக்கான், ஓகே, டிவைடட் பை 8, இன்னர் டயா பை அவுட்டர் டயாவோட ரேஷியோ 0.5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இந்த என்ன மட்டும்தான் தெரியாது, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும்தான் தெரியாது. ஓகே, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா. ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேவா. ஸோ நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணு, நீ உன் இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணாத. இங்கே புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா டார்க்கை கண்டுபிடிச்சி டார்க் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா எழுதியிருப்பான். அந்த வெறும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா டார்க் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிருக்கான் பற்றி, அந்த ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து இருக்கிறது டார்க்மா. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த டார்க்ல இருந்து, ஓகேவா, திருப்பி மேலே இருக்கு பார்த்தியா அந்த ஃபார்முலா, மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இருக்கு பாரு, 3 ஃபார்முலா மொத்தம், ஓகேவா. இதில் தேர்டு ஃபார்முலாவில் வெறும் டார்க்கை மட்டும் எடுத்து சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவங்க டேரெக்டாகவே நீ இதில் d0ஓட வேல்யூ, di/d0ஓட வேல்யூ, பியோட வேல்யூ எல்லாம் போட்டு கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த டயமீட்டர், சாரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டேரெக்டாகவே கிடைச்சிடும், 51.6 அப்படின்ற வேல்யூ கிடைச்சிடும். சார் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன எடுத்திருக்காங்க, என்ன எடுத்திருக்காங்க? Can anyone unmute and say what is the value of alpha? 1 sir. 1. ஓகேவா, இது எங்க இருந்து எடுத்தோம்னா எல்லாமே PhD டேட்டா புக்ல இருந்தாமா எடுக்கிறோம், ஓகேவா. ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ, கேபியோட வேல்யூ, கேடியோட வேல்யூ, எம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கொஸ்டின்ல இருக்கு, எம்டி ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் டார்க் வந்து கொஸ்டின்ல இருக்கு, di/d0 கொஸ்டின்ல இருக்கு, ஆக்சியல் லோடு கொஸ்டின்ல இருக்கு, இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மார்க்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ற அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 ப்ராப்ளத்தையும் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றே இல்லையா, இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் சால்வ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். முனாஃப் சார், முனாஃப் சார், முனாஃப் சார், சார் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க சார், அட்டெண்டன்ஸ் எடுங்க. டோன்ட் லீவ் த செஷன், யூ ஆர் ஹேவிங் another 2 more minutes. If you are having any doubts you can ask now.